ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ NRIਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। So let's talk with Harjap. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ and we bring you a guest from the community, someone who can educate us, someone we can learn from, someone we can talk to about their experiences. Last week ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਊਗਾ we had 2 young police officers on and this week I've got even 2 younger police officers on जो कि both retired हो गया, early retirement I'll call it, but ਉਹ ਆਪਣਾ experience share ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ life police ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੂੰ police join ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। So my welcome to Satinder and to Dao, both highly respected people in the Metropolitan Police Force. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ and welcome. Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ and what time and ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ what is the ਮਾਹੌਲ to join it now, but what was the ਮਾਹੌਲ when you joined the police? Do you want to lead on that first? Yeah, I started before. 1983. Okay. So it's a long time ago. A very long time ago. But not that long ago. Yeah, 37 years ago. So okay. long time ago. It was a very, very harsh place, very tough. How did you get in? Did you have to apply for it like we do, fill in a job form and apply, or what? Was it all like kisi na gal karke? Yeah, no, not like that. India style, you see, no? Punjab Anguni. Punjab style. Yeah. So it was filling in an application form, going along for an interview. Yeah. At the time, you had to do a test, a physical test as well. Okay. And then once you did you had to do a written test, maths test. Really? It was quite tough then. It was quite strenuous, and there was days where they used to recruit from across the country. So I applied for the Met. Now the Met tries to recruit within London. Okay. So other forces will try and recruit from. Every force is recruited, so it's a great time to apply. But at that time, the Met, I mean, bizarrely, it sounds very bizarre now, but the Met used to go to Scotland. They used to go to Northern Ireland. They used to go to just to find Monday to work for. Yeah. And so the Met was London was very, very diverse, but they were going for the Gore outside, which was quite. But I had the opportunity to join, and I got posted to Tottenham in London, North London. Okay. How many other Asians were with you in your recruitment process, or when you joined the police station? No, Mekalasi. Really? Yeah, and there was when I went to the police station, there was one black woman. One black woman, yeah. And there was me at the station. But in my intake, out of 300, just me. So it was. So how did you feel? I think I always wanted to be a police officer. I really was excited about it. Well, what did your parents say when you told them police to come? Didn't they get the other mat on the? No, my parents weren't very happy because I think they were worried about me leaving home. They were worried about me going to sort of London, and but I think towards the end, and sadly my parents had passed away, but I think they were very, very proud as I went up the ranks. But at that time, were they scared for your safety? Yes, the police they can't out or goli maar do and stuff. That's like our parents they probably still say that. I think the other thing is ਆਪਣੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਬਣੋ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਬਣੋ ਨਹੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੋ ਇਦਾਂ ਬਣੋ ਹੈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚਲੋ ਇਹ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਆ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆਪ 9 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਊਗੇ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜੇ ਕਰੂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਊਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਖਾਊਗੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੂਗੇ ਰੌਲਾ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਨਾ ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸੋਚਣੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵੀ ਸੋਚਣੀ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਈ ਆ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਈਟ
ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਡਾਲਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ 1988 ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੰਡਨ ਆਇਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ 11,000 ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੂਗੇ ਤਾਂ ਰੋਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਦਾਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ 88 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਂਡਨ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਆਫ 89 ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਯੂ ਵਰ ਐਟ ਟੌਟਨਹਮ ਮੈਂ ਟੌਟਨਹਮ ਵਿੱਚ ਸੀ 83 ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਸ ਹੋਏ ਗਏ ਸੀ 85 ਵਿੱਚ ਸੀ so both of them were very diverse areas so ਤੁਹਾਨੂੰ they threw you in at the deep end ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ 2 ਕਾਲੇ ਸੀ ਤਾਂ 2 ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਦੀ ਐਥਨਿਕ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਰਾਈਟ ਇੱਦਾਂ ਗੋਰੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲਤ ਆ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ Did you feel extra pressure? ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਪੀ ਤੇ ਪੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਵਰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਆਫਿਸਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਗਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਾਓ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ couldn't do that now ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ ਇਹਨੇ ਮੋਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਨੀ before it's just out in the open ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵਰਦੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇੱਦਾਂ What did they expect you to do? Was your tasks different? Did they expect you to go and catch up any criminals or did they expect you just to be in the front line and or did they give you all the bad jobs to do? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ to be fair ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਡ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗੇ ਇੱਦਾਂ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੋਰੇ ਆ ਰਾਈਟ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਕੰਮੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਓ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਨਿਕੰਮਾ ਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਾਈਟ ਉਦੋਂ ਤੋਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਈਟ ਤੁਰ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਓ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਜਾਓ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ 8-9 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਬਸ 10-11 ਮੀਲ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਚੱਲ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਤੇ ਚਲ ਜਾਊਂਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰੱਗਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਸੌਲਟ ਚਾਰਜ ਤੇ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੜਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਲ ਰਾਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ 8-9 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੀ ਜਾਓ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੋਨਦੇ ਆਪਣੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਏਰੀਆ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ 2 ਮੀਲ ਆ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਲ ਜਾਊਂਗਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲਊਗਾ ਹੈ ਨਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪ ਬੱਸ ਫੜਨੀ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਏਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਟੌਟਨਹਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹਰੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਮੀਲ
So all that's torna ਪੈਂਦਾ ਸੀ You had to walk all the way ਜਾਨ ਦਾ ਟੂਰ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਰ ਜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋ ਰੇਡੀਓ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ So what sort of psychological sort of impact did that have on you? Because that's not right. You must have thought, hold on, this isn't fair. But I think psychologically it made you that much stronger with time, and it was a test of your merit as well. है ना देखो ਇਹ ਬੰਦੇ ਚ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਈਟ ਕਈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਜਾਨ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੱਡੂੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਈਟ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕੰਮੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਚੱਲ ਜੂੰਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰਜੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਰਜੈਂਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਬਸ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 25 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਰਜੈਂਟ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੋ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਇੱਕ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੋਰ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਬਸ ਜਿਹੜੇ 100 ਜੋਬਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ No way ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੂੰਗੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ it used to be like that yeah you used to be told where do you think you're sitting right you said I'm sitting here with you no you ain't go and sit over there right and it used to be quite abrupt in those days. So why carry on? Things have changed. Why carry on with something like that? Well, it's. I mean, I just. You must have come home every day and feel a bit upset, right? Oh, absolutely. And I remember you'd be on patrol with somebody, and you'd be with them for 8-10 hours, and you weren't allowed to start a conversation. जे गल्ला कोनिया उन्हें शुरू करनी है गल्ला जेनी उन्हें जू कस के उन्हें कहना चुप हो जा. So it was very very tough because when you lived. It's like you go from a loving home, you know, like most of us. Yeah, well, we all did. Most of us, we were spoilt by our moms. Yeah, our moms loved us. And our moms were just amazing. I met Johnny's mom. She made the best medicine in the world. And you know, my mom, you spoilt me, and she was wonderful. And then you go from that to quite a brutal world, a hostile environment. And I think one of the things is the police respect rank. Okay. So what I did was get to the rank and then go up the ladder, and then that way ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ So when you applied for a promotion were you looked over a lot and was it hard to get? Promotion, it was a really really tough battle. It didn't matter how well you did. You know how many arrests you had, how well you were doing with work. You were always. You weren't in that gang. You weren't in the inner group. Why not? You didn't get that support network around you. Just because of your colour. Yeah. Because you're not the blonde-haired, blue-eyed boy. Yeah. Wow. And we're not talking that long ago. We're talking 1980s, right? Yeah. So in and this was like in Stephen Lawrence. If you look at the Stephen Lawrence report, 98. Yeah. If you look at the number of reports that there's been, so 1981, so almost 40 years ago, Scarman inquiry. Yeah. It said virtually the same things in the Commission for Racial Equality report. Yeah. Said the same things in the review by Bill Morris. Yeah. Then there was the Stephen Lawrence report. Yeah. And then you had the David Lammy report. Right. So in the space of 40 years, they've not said a great deal of difference. It's about more representation, making sure we stop bullying, give people promotion. Equal opportunities, And if you look at all of that, the reality is we still haven't delivered the recommendations. We haven't moved forward.
So, so what is going to make this organisation move forward then? Because if we're selling this as a career, we're not doing a good job. No, it's a real terrible job so far. Well, I think it's different. It's different now. I think one of I've got a few jobs for you. Just leave it, mate. One of the biggest things Harjap has been over the years has been those that have broken through the glass ceiling at the end, right? People like Dal, who retired as chief superintendent, were looked on by people like me who were at that time quite senior to say, look, how and what do I need to do, right, to be able to get up the ladder? You know, where do I need to go? It's not about me going out being a thief taker, being a street cop, right? It's about strategic policing, building community links, partnerships, things like this, networking, because our people aren't very good at networking, right? We're good within our own community, but when it comes out to work, what we tend to do is go to work, we do our job and we go home, right? And that's where the difference lies. Other people are quite good at networking, and that was one of the things that I tried to develop when I was chair of the Met Police Sikh Association, was to try and bring in mentoring, coaching schemes into place, because I wanted our people to advance, and secondly, utilise the expertise of people that have broken through the glass ceiling, like Dal, as mentors as well, and coaches for other people, so they can aspire to greater heights. And even if they reached a couple of ranks higher, that was better than being left on ground root level. Well, and that's a really important point. So, you know, when you look at the rank, so Johnny is the inspector, very senior rank, but you know, you can add on 2 or 3 ranks if Johnny had been white, and I think that's the reality of the situation. So, you know, in terms of recruitment, I think I would say, you know, you don't get the situation with overt racism. I think so. I would encourage people to join. But you know, it's not like what it was when you joined. No. It's totally different now. But I think what we need to be much more demanding, and young people are much more demanding. They are asking the questions. Oh, cool. They are asking what is the opportunities for me. You know, I'm educated. I've got. You need me more than I need you. I don't need you. Yeah, exactly. So I've got the language skills. You know, if you go along to a call where a woman has been a victim of domestic abuse in a house where Punjabis, she only speaks Punjabi, you could be the lifesaver. You could save that woman's life. So it's a really, really important skill. You know, if you've got those skills, Punjabi, Urdu, those kind of really, really important skills. Has that changed as the makeup of London has shifted? So with more ethnic minorities now in London than perhaps what there were, say, 40 years ago, 30 years absolutely, ago. Has that changed? Has that need changed? Has the police realised, hold on, we need people from their own community in order to get in there, you know, to help us do our job better? Absolutely. The need has become greater because now almost half of London is from ethnic minority backgrounds. So you need people who, you know, where it's speaking different languages from across the world. And you need those skills so you're able to help victims, help people who are vulnerable, but also break up criminal gangs as well. So, I mean, I would encourage people to join, and I think people need to be ambitious. They need to be understanding that it's about the politics, but the politics is not unique to the police. It's in everywhere you go. You need to understand how the politics work. It's in life. चलो होने से जाने ब्रेक ते ब्रेक तो बाद सारी गल करांगे about recruitment procedures, जे तुसी interested हैं police with join करने ਲਈ, what the job entails, कि दिहाड़ी विच इन्हां नूं की कुछ करना पैंदा सी की कुछ नहीं, कि different types of officers, कि जी desk work की हुंदा, beat work की हुंदा, degree लैके आना चाहिए पुलिस विच या नहीं, ये सारियां गल्लां करांगे असीं ब्रेक तो बाद। NRIਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। So let's talk with Harjap. Air India introduces additional flights from London Heathrow to Mumbai and a new direct flight from London Stansted to Mumbai from 14th February 2020. Fly in luxury on Air India Dreamliner with extra legroom in economy and flat beds in business class. For attractive fares, contact your travel agent now or visit airindia.in. The Akshay Patra Foundation has taken on a massive initiative to make sure that millions of people receive a freshly prepared plate of food. We are now serving over 1 million families, children, daily wage earners, migrant labor, and generally people who are deprived
of a basic plate of food. We just do not want anyone to go to bed hungry. Please join us in this massive endeavor. This is a fantastic opportunity for all of us to come together and help millions. Every little penny that you donate will make a massive difference to hundreds of people. Thank you. India Global Week is the biggest ever conference on India's journey towards a better new world. Proudly brought to you by India Inc., the international media house and leader in producing impactful global conversations. Join the biggest names in business, politics, and culture from around the world, sharing ideas, exploring opportunities, and inspiring action. India Global Week is where India meets the world and where the world meets India. Block your diary from 9th to 11th of July and stay tuned to India Global Week for the most unmissable event of our times. Places are limited, so don't miss out. Register now and let's all be the revival. क्या कहती है आपकी किस्मत? आपकी शादी, लव लाइफ, मैरिज, फाइनेंशियल चेंजेस से गुजर रहे हैं या फिर कोई नई नौकरी देख रहे हैं या बिजनेस नया करने का सोच रहे हैं, तो देखना मत भूलिएगा डेस्टिनी एंड कार्ड्स विद मोना चौहान ओनली ऑन MATV। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ 9:15 ਤੋਂ 10:15 ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। MATV ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि साडा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सच ते आधारित है, सच की आवाज़ बनता है और इदा सच की आवाज़ से पहरा देना कोई सौखी गल नहीं है। सानू संगतां दा साथ चाहिए है, असीं संगतां दे नाल हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 1980s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। So, Stinder and Dal, people are really liking the show, so that's the first thing I need to do, because I never get messages in the break telling me, the show's really good. But one of the big things that I think the important thing is to stress is that the things that happened in the early 80s and the late 80s are no longer there in the same extent as they were at the time. The things we experienced then, they have changed over the years. So have they gone, or have they just become less noticeable, or have they gone a bit milder, or what? I think, well, are they still there? It depends. People can look at it different ways. I think racism is in society. We need to accept that there is people who think differently from everybody else, and regardless of whatever, won't accept us in whatever form. But the thing is to rise above it, and with education, because we're getting more and more younger people who come from educated backgrounds coming in, and times have changed over the years, people are more willing to stand up and challenge wrongdoing more, and we promote it in society as well. I think nowadays, I mean, my parents never went to school here and studied here. They studied in India, came here and just as labourers and worked in whatever industry. But the thing is, like we studied here, so our children we'd expect them to challenge wrongdoing. And if somebody spoke down to them or made a racial remark about them, we'd expect them to challenge it or report it if they're at school. Right. I think kids nowadays, even we don't tolerate it anymore. I don't think we'd take it. And I think society's changed as well as a whole. Because but to be honest, I did when I was growing up. Yeah. So like I grew up in total
white area and quite a racist area. So I'm born and bred in Raynham, Romford, so Dagenham, Tilbury, all of the BNP and NF sort of strongholds. You know, I was the only Asian guy in my whole secondary school. So I only discovered Asians when I came to uni. Then ever since I've never seen a Gora. It's, for me, it's like, and at that time you had to take it. So, you know, you got called the P word 20 times a day. It was just part of life. You didn't like it. But I mean, and that's the frightening thing is, I mean, I think, you know, we shouldn't, you know, we're going to go on to why policing is a good career, but we should never lose sight of what our parents had to go through, because they didn't have the language so, you know, I remember my brothers going out to work, you know, they'd be attacked, you know, and regularly, you know, your brothers would come back and they'd be telling you that they'd been attacked. We'd have our windows broken, you know, that was the reality. That was the reality, and I think, you know, you go to the police and you think, well, the police are going to protect you, and then to see what I saw, it was quite frightening to see that. So I think if you fast forward now, I think my girls won't accept racism; they'll challenge it, and that's what you'd expect. You know, my little ones challenged it at her school when she sort of wrote a letter to the head teacher when she says that a teacher had made an inoffensive mark. You know, I would never dream of doing that. But is that because you've taught her to do it? Well, yeah, I think there's a sense that we want justice. I think that's why we became police officers. We want to do the right thing. But I think it's also about that generation as well, being more prepared to challenge. You know, they're British through and through. But we weren't taught how to deal with racism at all. I mean, if I look back, you know, it was just because when our parents came, they were vulnerable, right? They're on their own. That even if they're within their community, they know somebody there. The support network wasn't there, so they didn't have the confidence to stand up and say, look, you're doing wrong, because they'd feel, if I did that, tomorrow my other windows are going to get smashed or I'm going to get beaten up. Whereas it's now, quite ironic I think times changed, people are a bit more confident to stand up to change as well, accept change and stand up for what is wrong, you know, and say, look, that's unjust, you can't get away with this anymore, I'm not going to tolerate this. And that's come across all communities, not just the Asian community, but all communities. As we've seen recently with the Black Lives Matter and, you know, and absolutely. And, you know, we've seen it before over time. The Southall riots were based on it. The murder of, the death of Gurdeep Jaggar, when that happened. And, you know, Blair Peach, the Blair Peach. So, you know, I think our community is tolerant. The old community were definitely tolerant. But when it does come to a point like that, you know, when it gets blatant, then I think they will stand up in the end and make a stand for it. That's where the younger element won't tolerate it, and they will stand up to it. And I think that's why we need a police service that reflects our community. And whether it's in the Midlands or whether it's in the North, where we've got substantial members of our community, we need to bring in people who can speak the languages, have that cultural understanding, and actually protect vulnerable people, but also catch the criminals. I'd even go further and say it doesn't even have to be in the big places. It can be even in places like Devon, you know, even in places like I don't know, Shropshire. You know, you've got Portsmouth, Southampton. There is there nowadays where there's not ethnic communities? Exactly. And even if there's one, there still needs to be some sort of representation. So of that in a government organisation, in an organisation, you know, perhaps our parents wouldn't have had to go for what they went through if there were a lot of up-and officers who they would have turned to and said, "मैं दगादा मैं सत्ती नू फोन करना, मैं डाउ नू फोन करना, all like our officer." Like we do now. So we would, you know, if someone bricked our windows now or taxes, we'd call the police straight away. But at that time, we would perhaps like, well, who are we going to call? If we call, we might get into trouble. There's more of them. They'll come back for us tomorrow. That's it. So it's almost like living in a sort of gang state. And being afraid of. Well, it's fear. It was fear. And I remember,
just be the fear of going to school. You'd be worried about what's going to happen to your house. You're worried about your parents. I used to be very worried about my mom. And the women, particularly Asian women. Even now, we see a huge amount of attacks on Asian women, and so it sort of continues. But I think what we've got now is we've got a group of very educated people in our communities. Yeah. We've got people who are bright, who are articulate, who have got that cultural understand both sides of the culture, and they can play a very valuable part in the organisations. If you'd asked me, would I recommend people to join when I joined? I mean, I look back at it, I would have said no. But now, I would say it's an organisation that people should join. I don't think it's, them things what happened 40 years ago are going to happen again, especially with the advent of social media. Because now everything's filmed, police do wrong. Every other video you see nowadays on Twitter or on Facebook is about a policeman doing something wrong or being caught doing something. Yeah. It seems now the focus is a lot more on the police. I think there's a danger element to that as well, because what's happening is that we're sort of prioritising all the wrongdoing and not actually portraying and celebrating all the good things that are being done. That they do, So all attention is going towards the negative elements, right? It's like the Black Lives Matter protests. They've got a message to put out there, of course. And things do definitely need to change, right? When you see all these things happening all over the world, things do need to change, and people do need to open up their eyes and look at what is happening, the reality of it all. However, when you get incidents of rioting, looting, and things like this, well, that then dilutes the message. Yeah. Right? Because then people just think, we've just got a free-for-all. It's just a mob element. Well, right? It also gives the people who want to criticise the movement ammunition Absolutely. to fire them. Say, well, hold on. Yeah. If you're so worried about this movement, why are your supporters doing this? Why they're doing this and why they're doing that? Obviously that doesn't help the movement. When stuff like that is recently happening. we've seen a lot of horrendous incidents, certainly in America, where it seems like if you're black, you're 5 or 6 times likely to get shot rather than actually dealt with properly if you're running away from police or have a confrontation situation. Whereas here, we've seen a couple of confrontation situations. Certainly the most recent one has been the one where Linford Christie, only at the weekend, where two athletes were stopped in a vehicle. And when you look at the video footage, it looks horrendous and everybody is up in arms about it. But then you need to break the whole incident down into its different stages, right? The police see a vehicle, blacked out windows. They go and try and stop the vehicle. The driver drives off, doesn't even stop. So then your suspicions are raised even further. You're thinking, well, there's something wrong with this vehicle. Why hasn't he stopped? I've indicated for it to stop, would have stopped. Secondly, when the vehicle was subsequently stopped, the driver was asked to step out of the vehicle. The driver refused to do that. Why is he not cooperating? Has he got something to hide? So it then raises your suspicions up. Things like that. And I've always taught my son, if you're ever out there and people say the chances from a BAME background of being stopped are probably anywhere between 3 and 4 times more likely to get stopped than a white person. And I've always taught him, look, if you are stopped, you've got nothing to hide. The only people that exert aggression or animosity towards the police are those that have got something to hide. If you've got nothing to hide, I would be saying to the officer, answering all the questions, and if they felt the need to search you, say, crack on, search me. I've got nothing to hide. I've got nothing on me, right? But what I would do is make sure that my son knew the powers that are being used and if they're being used appropriately or inappropriately. And if they're used inappropriately, they need to challenge it. And that's what I would say to society. Where things are being done wrong, challenge. Where things are being done correctly, let's go with it. I mean, today there was a report, a colleague, better friend of Dowell's and mine, was out on a bike ride yesterday. Leroy Logan, right, who's ex-superintendent of the police, and he was out on a bike ride, rode into his street, saw a chase, police officers chasing somebody. They detained him, searched him, carried out all the powers properly. They ascertained that a person may have swallowed drugs, right? They even got an ambulance down there, so they rendered first aid to ensure the safety of that individual. When they found that there was no
taken any drugs or anything, he was subsequently arrested and taken to a police station rather than to the hospital and then to a police station. So everything was done correctly, and that should be applauded, you know. But that doesn't make them news media. What does make the media is the incidents like that stop and search that was mentioned with the two athletes. You know, that was actually done correctly. There was no wrongdoing there. Even the Professional Standards Unit reviewed all the body-worn videos. That's why we have body-worn videos these days. You know, is to promote the reduction in complaints, and also it ensures that the officers are acting properly. Because as a senior officer, if a complaint came in, I'd be saying, right, where's your CCTV footage? Where's your body-worn video? Right, I want to review that. I'll be able to review the video, then speak to the complainant and say, well, actually, I've reviewed the video. You're saying the officer did this, this, and this, and they actually were quite subservient. They did everything by the book. They didn't do anything wrong because they actually asked you this. They actually asked you that. It was you that was being aggressive. It's all on CCTV. It's all on this body-worn video. You were the one that was swearing. You were the one that was kicking off, not the officer, right? Which led then to you maybe being dissatisfied with the stop and search, or you subsequently being arrested for whatever offence it was. When you were on the streets, patrolling the streets, doing stop and searches, was there an element of, we've got to stop these people or this community more than what we've got others? Was there an element of that, do you think there? I think the counter-terrorism legislation led to that, right? Because there was a power to search, and counter-terrorism command used to encourage it. And right. It was and you'd get, when I was borough commander, you'd be getting notes saying, have you carried out searches? So yes, I think there was an element of that. So I think that that's quite worrying. It's worrying, and I actually in Harrow. And these notes came from above. Yeah. So, and I think that was quite worrying. That power is now gone. That particular power has gone. Yeah. But it was all. There's always this question of how many people have you searched, because it was a very, very open power. It's not stop and search is very, very tight. Oh. So you stop somebody, you have to say what you're looking for, where the item is. What your grounds of suspicion are. You have to ensure that the person knows who you are. You have to tell them that you're going to complete a form. There's quite a lot of work that needs to go in before you can actually do stop and search. It's quite a strongly regulated power, but some of the other powers weren't. So I think there was. I think nowadays there's much more scrutiny. So, for example, we've now discovered that under lockdown legislation, the police were stopping and fining more black people than white people for breaches in lockdown. And the press do look at these things differently. So if you look at what happened at Bournemouth Beach, where I think the entire 99% of the people were white, flouting lockdown legislation. We had a very, very different response to how we've had to black communities who are doing this as well. So I think we need to look at all of these issues, and they're challenging issues. But the police have to make decisions very, very quickly. They are now, unlike our days, that you're filmed all the time. Every time something happens, somebody's got a camera out there. The one that Linford Christie released, they started filming while they're inside the car. Fortunately, the police were also filming, so the police's account, based on the cameras, is totally at odds with the account given by the two athletes. So filming sometimes helps to exonerate police officers, as well as we saw in George Floyd in America. The footage helped to show that actually what the police did was horrendous and unacceptable. So I mean, there's some really, really difficult. It's much more challenging being a PC than our days. You have to do a lot more. You're scrutinised a lot more, and you're asked to have a bigger understanding of more complexity than we do. I would, if in terms of people wanting to join, you can become a special constable. So you can sort of do it as a part-time police officer. That's right. You go in and you sort of look. You can see it's like renting and then buying. It's check it out first. Check so it ਜਿਹੜੇ out. ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਉਹ special constable ਬਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ and that's like almost you're trying it out. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਕਰ ਲਓ ਮਹੀਨੇ ਚ ਹੈਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈਨਾ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਪੱਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂਗੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡੀਲ ਕਰੂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਊਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓ then what level do you have to just have to become a ਸਿਪਾਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਆ I'm just going to go on to that ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਸਕੀਮ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ A level ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ equivalent of an A level ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ B.Tech ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਹੈ ਨਾ A level ਦਾ ਮਾਰਕ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਾਲਗਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ university education ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ on the street training ਕਰਨੀ ਹੈ so it's a work based assessment as well ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ right ਤਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦਾ ਇਨ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਰਾਈਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਰਾਈਟ at the end of it so what they've done is Dal hit the nail on the head ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ more strategic decisions ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨੀਆਂ over the years crime ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫਰੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ terrorism offences ਆ ਗਏ ਕਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸੋਚੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸਲਾਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਮਾਲਗਮੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 43 ਫੋਰਸਿਸ ਤਾਂ UK 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਰੂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਈ ਕਲਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਕਈ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਇਨਫੋਗ੍ਰਾਫ ਕਰਨਾ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਰਿਲੇਇੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਣੀ ਆ ਐਂਡ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪਸ ਔਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਸਲਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮੋਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਾਂ ਸੋਚਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ we're going to go to a break ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ after the break we're going to talk about how your own community reacted to you so we're going to see how many mates you've got made in your own community and how many rishtedars stopped talking to you ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NRIਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ so let's talk with Harjap Air India introduces additional flights from London Heathrow to Mumbai and a new direct flight from London Stansted to Mumbai from 14th February 2020. Fly in luxury on Air India Dreamliner with extra legroom in economy and flat beds in business class. For attractive fares, contact your travel agent now or visit airindia.in. India Global Week is the biggest ever conference on India's journey towards a better new world. Proudly brought to you by India Inc., the international media house and leader in producing impactful global conversations. Join the biggest names in business, politics, and culture from around the world, sharing ideas, exploring opportunities, and inspiring action. India Global Week is where India meets the world and where the world meets India. Block your diary from 9th to 11th of July and stay tuned to India Global Week for the most unmissable event of our times. Places are limited, so don't miss out. Register now and let's all be the revival. The Akshaya Patra Foundation has taken on a massive initiative to make sure that
millions of people receive a freshly prepared plate of food. We are now serving over 1 million families, children, daily wage earners, migrant labor, and generally people who are deprived of a basic plate of food. We just do not want anyone to go to bed hungry. Please join us in this massive endeavor. This is a fantastic opportunity for all of us to come together and help millions. Every little penny that you donate will make a massive difference to hundreds of people. Thank you. क्या कहती है आपकी किस्मत? आपकी शादी, लव लाइफ, मैरिज, फाइनेंशियल चेंजेस से गुजर रहे हैं, या फिर कोई नई नौकरी देख रहे हैं, या बिजनेस नया करने का सोच रहे हैं, तो देखना मत भूलिएगा डेस्टिनी एंड कार्ड्स विद मोना चौहान, ओनली ऑन MATV। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ 9:15 ਤੋਂ 10:15 ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। MATV ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੇਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚਲੋ you've told us about the struggles you've had with the non-Asian community। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਾਂ? weddings must have been very lonely time for you people। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਝੱਟ ਟੇਬਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ and they left on his own at the table। was that how people like as soon as I heard the word police were they like all right ਠੀਕ ਹੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਓ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਗਲਾਸੀਆਂ ਪੀ ਲੈਣੀਆਂ 2-4, ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਫੇਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਕਹਿਣਾ ਜੌਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੌਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੌਨ ਫੜ ਲੈਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੌਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਚਾ ਰੱਖੋ ਹੈ ਨਾ। But having said that, right, the main thing is, I think, even with our ups and downs over the years, it is a fantastic job, right? You can't take that away from it. Every day is new, right? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਐਵਰੀ ਡੇ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਸਾਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, right? Yeah, it is ਹੈ ਨਾ। And for me, I did about 13-14 years on the TSG, you know? ਹੁਣ ਕਈ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਦੇਖੀਦਾ ਉਹ ਬੈਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, right? ਲੋਕਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦਾ oh it's a meat wagon coming, ਹੈ ਨਾ? They still call it that. Or see, yeah, ਹੈ ਨਾ? And but the thing is, you learn so much, right? TSG, and TSG over the years got a bad name. What is TSG? TSG, Territorial Support Group, because it came off the SPG, right? Special Patrol Groups, right? Who had a bad reputation many years ago, right? And then so what was that, like a riot police? Yeah, and so you're going riot danga they're called the TSG, and you used to have the shields and the dande and all that and topi bage. I can tell you a quick story. What are they want? ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ, ਆਮ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨ ਡਾਇਸੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਾਈਫ ਫੜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਢ ਲਈਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਈਫ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ
ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਡਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭੱਜਣ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਨ ਪਹੁੰਚੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਤੇ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹੀਏ, ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ 2 ਫਲੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਜਾਈਏ, ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆ, ਕੀ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਖਤਰਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਡੋਰਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਖੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਂਜਰਸ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੇਨਲਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਥਰੂ ਇਟ, ਰਾਈਟ, ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਰੌਲੇ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਰਾਈਟ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ। So you've been on front line quite a bit. Yeah. And the scariest one was 95. ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ TSG ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸਟਨ 'ਚ ਰਾਈਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਵਿਜੂਅਲ ਸੀਗੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਖੱਪ ਪੈ ਗਏ, ਲੂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰਸ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸਟਨ ਰੋਡ ਤਾਂ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤਾਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ 8-9 ਡੀਪ ਤਾਂ 7-8 ਵਾਈਡ, ਰਾਈਟ, ਫਰਮ ਪੇਵਮੈਂਟ ਟੂ ਪੇਵਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਕਲੇ ਸਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੈਂਗ ਬੈਂਗ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਫੇਰ ਪਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਟੁੱਟਾ ਪੁੱਜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਡੀ ਆਰਮਰ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਫੇਰ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਵੀ ਵੈਂਟ ਥਰੂ ਦ ਹੋਲ ਨਾਈਟ ਰਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਬੈਟਲਸ, ਰਾਈਟ, and it is exciting. It is an exciting job, right? Because every day is so different. Utte khatra bhi hai, right? Utte ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈ, right? ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਲਾਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, right? So you have to be a diplomat as well as a warrior, right? As well as a peacekeeper at the end of the day, and you might even be left holding the baby at the end of the day as well, right? So you've got to adapt. It's like a roller coaster, right? So in your whole day you could go through that roller coaster of adventure, and it is an adventure. Every day is an adventure. Or you can go through the ranks as well. Well, I think so that's so much variety there. It is a very, you are protected much more than you were in the olden days. I remember going to a call ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੀ ਲੱਭਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਆ, 35,000 ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੋਰੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਸ ਉਹ ਕੱਲੀ ਸੋਟੀ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੂਮ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਕ ਮਾਰ ਡੋਰ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਖਿੱਚਿਆ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਬੁਲਟ ਜਿਆਦਾ ਰੋਂਗ ਪਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬੁਲਟ ਸਟਕ ਹੋ ਗਈ, ਜੈਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਬਸ ਹੁਣ ਜੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਮ TSG ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਆਮ ਪੁਲਿਸ ਆਉਣੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਸ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਸ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਸਟਾਈਲ ਕਿ ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਢਾਲਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਫੋਰਸ ਫਿਊਨਰਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। So it sounds like an exciting job, but also ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, usually on the forefront of that, you know, even people with mental health issues, forced marriages, and there's a lot of issues in our community ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, and I suppose ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ knowledge ਆ community ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ valuable ਹੁੰਦਾ, because you got a lot of victims of domestic violence, and ਸਾਡੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਹਿ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਸਾਉਣਾ ਆ, you know, and there's a lot of mental health problems where nahi sada munda bimar nahi hai, sidha ya, he's just a bit slow, you know, and the same sort of things. So has your knowledge of your community helped you there? ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬਸ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ
ਬਹੁਤ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ you probably seen the worst of it ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਬੁੜੀ ਕੋਈ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਬੁੜੀ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਝੂਠ ਬੋਲਿਓ ਹਾਂ ਝੂਠ ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਤੋੜੀ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪਰ ਸੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਫਿਰ ਨਿਆਣੇ ਦੇਖਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੋਲ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੁੜੀਆਂ ਦੋ ਬੁੜੀਆਂ ਮਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੋ ਬੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੜੀ ਦੀ ਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਾਓ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ now the COVID situation which a lot of people have lost their jobs and they're thinking कि नहीं हम अपना career बदलिए people घर बैठे they've had a lot of time to think to themselves कि अपन जो कर रहे हैं हम शायद कुछ और try करिए या people got qualifications they think I don't know what to do we got people coming out of uni or college and thinking right is the police a good career what would each of you say what would you say to people who watching the show and thinking right get up शायद police force join करिए या ना करिए well I would say to ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੁੜੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ join ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਮਰ upper limit ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ alright ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ 40 ਦਾ ਹਾਂ 45 ਦਾ ਹਾਂ up to 55 up to 55 so 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 50 ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਟ ਆ ਇਹਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ join ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੁਣ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁਣ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ Do you wish you joined now? I'd love to still be in there. I sort of retired. We me and Johnny talk. We talk about the old days, and the thing is, we've had a great career. If you was 20 years old, would you join it now? I wouldn't think twice about it. I'd join straight. You'd join straight away. Yeah. And what would you like to say? I would join it. I think if somebody wanted to join, you got to join for the right reasons, right? Have it in your mind why you're joining, why you're doing it, and what benefits you, and what benefits you think you can give to the community. Quite a few years ago, in 92-ish, I think, not 92. Sorry, 90. Yeah, about 92, 93. We had a big recession. Where interest rates were sky high, like 13%. Massive unemployment. We had a lot of youths that joined then, a lot of young people joined, but they joined for the wrong reasons. Because there wasn't any jobs elsewhere, they thought, right, I'll join the police instead. So they joined the police, right? By joining the police, they were earning a living. But the thing is, it was short-lived. Once they got their foot in the door to whatever career path they wanted, they left, and the Met Police couldn't see why they haven't been able to retain these people. Why have we got this mass exodus, right? It's because they didn't have their heart in it. So make sure you got your heart in what you're doing, and then do it for the right reasons, because there is a great adventure ahead of you. But the thing is, you got to do it for you, right? And for the right reasons, as I said again, and don't just do it on a whim that, look, I'll do it for a little bit and then I'll leave, right? Because you won't gain anything, the organisation won't gain anything, and most of all, the community won't benefit from that either. So, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੈਟਰ ਪਲੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਜੋਬ ਫॉर ਯੂ। ਯੈਸ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਤਰਾ ਵੀ ਆ, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਆ, ਐਂਡ ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਜੋਬ ਵਿੱਚ ਦੈਟਸ ਇਨ ਐਵਰੀ ਜੋਬ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ। ਇਟਸ ਅ ਸਟੇਬਲ ਕਰੀਅਰ, ਯੂ ਗੈਟ ਅ ਗੁੱਡ ਵੇਜ ਫਰੋਮ ਇਟ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜੋਬ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਾਡੇ ਅੰਗ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈਡ ਅ ਗੁੱਡ ਕਰੀਅਰ, ਐਂਡ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣੇ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਨਾਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਦੇਵ ਡਨ ਦ ਹਾਰਡ ਵਰਕ,
so that people like you don't have to go through that. ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ hard work ਕਰਨਾ ਹੈ, so your next generation doesn't have to go through what you perhaps might have to go through. It's a great career. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ look I want to join the police, you can do. You can go to their website met.police.uk. I think ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ vacancy ਨੇ careers ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਬੋ and you'll be able to see what careers are for you. So ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ police ਹੈ, it's a good ਨੌਕਰੀ. Please consider it. You'll make a difference to your community. ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਆ. ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ. We can sit at the sidelines and say that's bad, that's bad, that's bad. Until you enter a system and want to change it yourself, you're not going to make any change. So a system is a chance to enter the system, to change it for the better, to get where you want to, and to help others up. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ ਯੂ ਸਟੇ ਦੇ ਯੂ ਸਟੇ ਦੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੌੜੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਪ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੂਫ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ. ਹੈਲਪ ਅਵਰ ਪੀਪਲ ਗੈਟ ਟੂ ਦ ਸੇਮ ਪਲੇਸ ਵੇਅਰ ਯੂ ਆਰ. ਤਾਂ ਹੀ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗੀ. So thank you very much for watching today. ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, 8 ਵਜ ਗਏ, ਝੱਟ ਵੱਜ ਗਏ ਗੱਲਾਂ 'ਚ. And I'll say to Ian Dowell, please come on again. And ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ. I really enjoyed talking to you because it brought me back to my childhood as well. And you learn a lot and you realise, God, the world's changed so much now. That couldn't go on. And then you begin to think, I wonder what it'll be like in another 40 years. So thank you very much. Thank you for watching. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ Friday ਮਿਲੂੰਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਗਜਮਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ about your visas, about your ਕੱਚੇ and your ਪੱਕੇ. ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ.